After the parade ceremony at the City Stadium, President Jomo Kenyatta viewed Kenya Air Force aircraft and equipment at KAF Eastleigh operational area before proceeding to the officers' mess for a luncheon. Kwa miaka mingi jeshi la wanahewa la Kenya limeshirikiana na nchi nyingi rafiki katika masuala ya kubadilishana mafunzo, usaidizi na kiufundi na uboreshaji wa vifaa. Kuanza mwaka wa 1960 jeshi la wanahewa la Kenya limekuwa likijulisha mara kwa mara katika kudumisha usalama katika anga yetu na kusaidia nchi yetu wakati wa dharura na maafa. Kwa mfano, huduma hiyo imekuwa nguzo kuu katika usaidizi msaada katika maeneo ya nchi yasiyoweza kufikiwa kutokana na mafuriko au njaa. Are we In case we missed it, we have a repeat performance by the ALS aircraft. The ALS is a Dash 8. The ALS Dash 8. So, a bit of a delay, but we are going to see Kenya Airways Embraer 190 in two passes. One clean and fast, and the second pass, a slow landing configuration.
I think it's time again for one of these military jokes which I've managed to dig up. We heard first off that if you see a bomb technician, I said this in Kiswahili, if you see a bomb technician running, try to keep up with him. The second one is if you hear an F5 pilot yell, eject, 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 the last two will be echoes. If you stop to ask why, you will be talking to yourself because you are now the pilot. And the last two go something like this. Flying isn't dangerous. Crashing is what is dangerous. And the last one says, when in doubt, hold on to your altitude. With the words of wisdom, no one has ever collided with the sky. We're waiting for the KQ planes to come out of their holding base. And for those of us who've flown, there's air traffic control, all manner of things that take priority over air shows, however wonderful. So they'll be here. Did you know, young girls, that women were first recruited into the Kenya Defense Force in 1971 following a presidential decree? These women were recruited to create the Women's Service Corps to replace its colonial equivalent. In flying, lady officers have also proved to be as good, if not better, than their male counterparts. Major Nora Koech, retired, has the distinction of having been the first female pilot in Kenya, in the Kenya Air Force rather. Others have followed in her footsteps. Air women have also done a commendable job in other fields such as crash and rescue sections, air defense operations and air traffic control. And you may not know, this is wonderful general knowledge, this will get you everywhere, that Helen Obiri and Nancy Lagat, as well as many other household names, but Helen Obiri and Nancy Lagat, both world champion athletes, are members of the Kenya Air Force. They deserve a clap. They do us proud. They've got more records than we can keep in a drawer. Well done. And of course, we've seen ambulances. The Kenya Air Force also employs medical practitioners, and the provision of medical services dates back to 1940. Yafaa kueleza kuwa wanawake walichaguliwa kwa mara ya kwanza katika jeshi la ulinzi la Kenya mnamo mwaka wa 1971 kufuatilia agizo la rais. Wanawake hawa walichaguliwa kuunda msingi wa huduma ya wanawake. Katika kupaa ndege, maafisa wanawake pia wamethibitisha kuwa wao pia wana uwezo kama wenzao wa kiume. Meja Nora Koech, mstaafu, alikuwa rubani wa kwanza mwanamke katika jeshi la anga la Kenya, na wengine wamemfuata. Kundi hili la marubani wanawake pia wamefanya kazi ya kupongezwa katika nyanja zingine kama vile ajali na uokoaji, shughuli za ulinzi wa anga na udhibiti wa trafiki wa anga. Na huenda hujui kuwa Bi Helen Obiri na Bi Nancy Lagat, mabingwa wa riadha duniani, ni wanachama wa jeshi la anga la Kenya. Hongera.
tuwapigie makofi tafadhali. Thank you, ladies and gentlemen. KQ has made it at last. And there they go. This is clean and fast. So there's only one Embraer that I've seen, so forget my notes. One Embraer, and it's coming back. And this time round, we must show a dash of nationalism and give out the biggest roar of the day, particularly as our president and his guest are watching. Turning round and coming back at high speed now. So remember, if you want to buy one of these, I think only governments can do it really. It will set you back $30 million. Right? And if you look very carefully, although it's going to be whizzing past at knots per hour, you will see that the design on the side of this brand new Embraer 190 has our Big Five. And I'm not going to talk down to the young here by telling them what the Big Five are, because they know, of course. The quizzes to follow. Asante sana mwenzangu bwana Sibi Okumu kwa matangazo hayo kabambe kabisa. Wananchi, kwa heshima tunawaomba, iwapo mtatumia vyakula mbalimbali, karatasi ama mikebe inayotumika kuhifadhi vyakula hivyo, tunaomba tafadhali kwa heshima kuweza kuiweka sehemu maalum ambayo imeweza kutengwa kwa ajili ya vitu kama hivyo, kwa sababu tunaona ndege wameanza kuzunguka hapa juu ya anga na bado marubani wetu wanaendeleza maonyesho yao. Kwa hivyo tafadhali tujaribu kuwa wangwana ili tuache uwanja huu ukiwa msafi zaidi ya vile tulivyoupata. Asanteni. Vilevile kuna kijana ambaye ameweza kupotea kwa jina Chris. Kwa hivyo tafadhali cameraman wangu tafadhali naomba uzoom kwenye studio zetu ili mzazi wa kijana huyu aweze kuja kumchukua, na atamchukulia sehemu ile ambayo iko na gari ile la wagonjwa, ukipenda ambulance, kama tulivyokuwa tumetangaza hapo awali. Kijana huyu kwa jina Chris ameweza kuwapoteza wazazi wake, na hivyo basi tunawaomba wazazi kwa heshima waweze kumchukua kwenye ambulance ile iliyoko mkono wa kushoto wa jukwaa letu rasmi. Asanteni. Kwako bwana Sibi Okumu. Thank you. I'm working out what to say next. I'm brewing some wonderful bit of information about our Air Force, which will come up shortly.
We're waiting for the Embraer 190 to turn round. Not as easily done as said, but let's remember the huge round of applause for our national carrier. Did you know that during the colonial period, the British Royal Air Force had its East African headquarters here in Nairobi? It controlled not only the territories of Kenya, Uganda, and what was then Tanganyika before the union with the island of Zanzibar. Here it comes. Here it comes. Here it comes. Here it comes. Lights on. Makofi, Makofi, Makofi. KQ Embraer 190. Doesn't it look superb in our colors? And can we see the big five? There's a lion. Yes. So there they were lots of bases, a large controlling with the island of Zanzibar, but also a large area of the Western Indian Ocean, where a number of bases had been established. The airfield at Eastleigh was open to full operations on the 1st of August 1940. Now, the next display will come from Phoenix Aviation in the form of one Cessna Sovereign. The first pass will be fast from left to right. The second pass will be slow from right to left of the presidential dais. And a third pass will be slow heading towards landing at Wilson Airport. Now, Phoenix Aviation was founded in 1990 and is one of the oldest aviation companies in Kenya. Its motto is doing difficult things in difficult places. Phoenix Aviation primarily operates charter and global medevac services around the globe. The company is certified to the highest European standards for air ambulance and charter missions. Today, the company will display the Citation Sovereign jet aircraft, which is the fastest climbing civilian jet in the world. It can operate out of hot and high places, short runways from Kenya direct to Europe. The pilots are Captain Steve Parkinson and Captain Kyle Lucas. Between them, they have 30,000 hours of flying time in the sky between them. So they must live there practically. The aircraft will approach from the city and fly past in a right bank at 110 knots with flaps down, then carrying out a climbing left turn and come back with full flaps and gear down, making a right bank and cleaning up the gear and flaps to make an approach and go round for a high-speed run downwind, I'm told, for a landing. Phoenix Aviation in the Cessna Sovereign. Here it is, rounding. It's gone behind us and is going to emerge from our right. And let's retain our courtesies and give the pilots, a very big round of applause when we see them. Phoenix Aviation.
wacha niseme kwa Kiswahili. Wakati wa koloni, Royal Air Force ya Uingereza ilikuwa na makao yake makuu hapa Nairobi. Ilidhibiti sio tu maeneo here we are with the Phoenix Aviation Cessna Sovereign. Wow, looks cool. I do believe that she will turn and come back. Our last fly past in the civilian category is going to be one pass only. A dash operated by Skyward Express. Skyward Express. Makofi kwao. The short takeoff and landing capacity enables this aircraft to operate in short airfields and runways, which cannot take... Sorry, that was the last fly past by Phoenix Aviation.
The last in the civilian category is going to be one pass only from right to left for the Dash 8 100 operated by Skyward Express. The short takeoff and landing capacity enables this aircraft to operate in short airfields and runways, which cannot take jet aircraft. These Dash 8 perform well even in hot climates and high altitude conditions and can carry a large amount of luggage. The Skyward Express is coming to land. Still in front of us, but behind lots of you. It's coming in from the right of the presidential dais. Eyes to the sky. I can see it, soon you will see it. The Dash 8 of Skyward Express. Now the thing to do is to note its colors. There we go, a big round of applause, Makofi, kwa Skyward Express. Red and white. Red, maybe, have to look up my colors. Now, I'm sure you're all going to be very excited when I say that we're going to see one more Ladies and gentlemen, we are about to see once again the marvelous display by Green Eagles, Free Fall and Skytruck Flypast. Corporal Banzi, over to you once again. Asante sana mwenzangu Bwana Sidi Okumu.
Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, muda wote kuanzia sasa tutakuwa tunawapokea wanamiavuli, ukipenda Green Eagles, mahali hapa. Lakini tukizidi kuwasubiri kwa muda mfupi hivi, tutarudi kwa bendi yetu ya Yellow Wagoners waweze kutupatia wimbo mmoja tunaposubiri ndege aina ya Skytruck kuweza kuwaachilia wana Green Eagles kule angani. Yellow Wagoners Band, tafadhali. Asante sana, asante Yellow Wagoners Band kwa wimbo huo mtamu. Basi muda wote kuanzia sasa tutakuwa tunapokea wana Green Eagles, hiki ikiwa ni kikosi maalum cha wanamiavuli, wanajeshi wanaotumika kutekeleza operesheni mbalimbali kama vile kuwaokoa mateka wakati wanapotekwa nyara na maadui, kuweza kufichwa kwenye maeneo fulani, na punde tu habari za kijasusi zinapowafikia wanajeshi wetu huchukua hatua haraka iwezekanavyo kuhakikisha kwamba mwananchi huyu aliyetekwa nyara hapati madhara ama kudhulumiwa na maadui hawa kwa njia yoyote. Kama tunavyojua kwamba hakuna mkataba ama makubaliano yoyote baina ya nchi huru na makundi ya kigaidi, hapa wanajeshi huingilia kati mambo kama haya, mamikasa kama hii, kuhakikisha kwamba wananchi wanaotekwa nyara wanaokolewa kwa muda mfupi iwezekanavyo. Angani hivi sasa ni wana Green Eagles ambao tayari wameweza kutoka kwenye ndege ile aina ya Skytruck, na hivi sasa wanasoma
eneo lao la operesheni, ambapo si mahali pengine ila hapa uwanja huu wa bustani la Uhuru. Mheshimiwa Rais, hivi sasa angani ni bendera, kuna bendera 8 ambazo zinapeperushwa na wana Green Eagles. Ya kwanza ikiwa ni bendera ya Jamhuri yetu ya Kenya, ya pili bendera ya majeshi yetu ya ulinzi, ya tatu bendera ya jeshi letu la nchi kavu, ya 4 bendera ya jeshi letu la wanahewa, ya 5 ikiwa ni bendera ya jeshi letu la wanamaji, na bendera 3 zikiwa ni bendera zilizofahari ya kikosi hiki cha wana Green Eagles. Basi hivi sasa tayari Jump Master ameweza kuwatangulia wenzake akipeperusha bendera yetu ya Jamhuri ya Kenya, akiteremka mahali hapa kwa utaratibu. Mkono wangu ama mkono wa kulia kutoka kwa jukwaa letu rasmi, Mheshimiwa Rais, kumeweza kupulizwa moshi wa kijani kibichi ili kuwawezesha wana Green Eagles kuusoma upepo kadri unavyovuma. Basi wanakuja vizuri kabisa, ikiwa mara kwa mara operesheni hii hutekelezwa usiku wa manane ili kuweza kumnyemelea adui ambaye mara nyingi huwa amelala, na hivyo basi kuweza kukabiliana na maadui ili kumnasua ama kumkomboa mwananchi huyu ambaye huwa ametekwa nyara asiweze kudhuriwa na maadui hawa. Anakuja vizuri kabisa akitumia tajriba alionayo, ujuzi wa hali ya juu, akipeperusha bendera yetu ya taifa. Ni Jump Master Warrant Officer 2 Joseph Munai. Anakuja kwa maridadi kabisa, akikunja miguu yake hapa, akiangalia sehemu atakayotua. Anakuja kwa utaratibu kabisa mahali hapa. Tumpe makofi Jump Master. Ameweza kutua vizuri kabisa mahali hapa, ikiwa hili ndio eneo lao la operesheni, ambapo kama ilivyo desturi wanapokuwa vitani, hapa ndipo atakaposhika doria kuweza kumkomboa mateka ambaye kwa hivi sasa huwa ako kwenye mikono ya magaidi hawa. Ameweza kutua vizuri kabisa. Wa pili hapa akiteremka kwa maridadi kabisa, akipeperusha bendera ya majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya kwa umaridadi mkubwa, utaratibu. Anaangalia atatua wapi, anakuja kwa maridadi kabisa, akiangalia atatua wapi, anatafuta desired impact point. Anashuka kwa maridadi kabisa hapa uwanjani. Tumpe makofi. Akipeperusha bendera ya majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya, Senior Sergeant John Joroge. Watatu anayepeperusha bendera ya jeshi letu la nchi kavu ni Sergeant John Kide, ambaye anateremka mahali hapa kwa umaridadi kabisa. Tumpe makofi anapotua mahali hapa. Wanne anayetua mahali hapa anaipeperusha bendera ya jeshi letu ama majeshi yetu ya wanahewa, akitua mahali hapa kwa umaridadi kabisa, akitumia ujuzi alionao kwa umaridadi mkubwa. Tumpe makofi tafadhali. Watano anaipeperusha bendera ya jeshi letu la wanamaji, ambaye si mwingine bali ni Senior Sergeant Gerald Kinywa. Vile vile wa 6 akiwa ni Koplo Boniface Obili, wa 7 akiwa ni Sergeant Steven Irungu, na wa 8 ambaye hivi sasa anateremka mahali hapa akitua maridadi kabisa mahali hapa si mwingine bali ni Senior Sergeant Joseph Okeyo. Tuongeze makofi wananchi tafadhali. Mheshimiwa Rais, operesheni hii haizoeleki, na mara nyingi wana Green Eagles husema kwamba every jump is a new jump. Kwa hivyo wakati kila siku wanaporuka, huwa wanaruka kwa makini, uangalifu na tajriba walionayo wakati wanapotekeleza operesheni zao. Vile vile
lazima waweze kuhakikisha kwamba usalama wa wanajeshi hawa wanaoruka mahali hapa umeweza kuzingatiwa, na hivyo basi huhakikisha kwamba kwenye ardhi mahali wanapotua, drop zone safety officer anahakikisha kwamba usalama wao umeweza kuzingatiwa. Siku ya leo drop zone safety officer akiwa ni jump master warrant officer 2 Samiti Rob wakishirikiana na jump master warrant officer 2 Obadia Midhibe pamoja na warrant officer 2 Ronald Bichanga. Afisa anayeongoza operesheni ya leo ni Luteni Valentine Eshiwani. Basi wanazikunja parachuti zao haraka iwezekanavyo, hii ikiwa ni operesheni ambayo huchukua muda mfupi zaidi ili kuhofia iwapo watakuwa wameonekana na adui basi wasije wakapatikana mahali hapa. Vile vile jump master aliyetangulia kutua anazidi kupeana amri na maelekezo ya jinsi operesheni hii itakavyotekelezwa. Ni sharti wanajeshi hao kuweza kujikunjia wenyewe parachuti hizi ili kuweza kuziweka tayari. Ni sharti wanajeshi hao kuweza kujikunjia wenyewe parachuti hizi ili kuweza kuziweka tayari. Ubwikisha mu State House mukhabanduka khota musikale busabwe na